The latest U.S. plan for Ukraine could form the base for a future peace treaty, Russian President Vladimir Putin said Thursday, but warned that the proposals formed a set of issues put forward for discussion rather than a draft agreement. According to Associated Press speaking to journalists following a 3-day visit to Kyrgyzstan, Putin confirmed that U.S. officials were set to visit Moscow next week. "We need to sit down and discuss this seriously," Putin said. "Every word matters." Добрый вечер. Я в вашем распоряжении. Вначале только хотел бы сказать, что мы согласны, что это может быть положено в основу будущих договоренностей. Но было бы с моей стороны невежливо сейчас вот говорить о каких-то окончательных вариантах, но поскольку их нет. Но некоторые вещи, они носят принципиальный характер. И в целом мы видим, что американская сторона учитывает в чем-то учитывает нашу позицию, которая обсуждалась до Анкориджа и после Аляски. Где-то нам точно совершенно нужно садиться и серьезно обсуждать какие-то конкретные вещи. Нужно все положить на дипломатический язык. В целом, да, и нам это все было. Одно дело, в общем, сказать, что Россия не собирается нападать на Европу. Это для нас звучит смешно, правда? Никогда не собирались, но если они хотят услышать от нас, ну давайте мы это зафиксируем. Вопросов нет. Спасибо. Если они наверняка не есть вопросы, пожалуйста, я постараюсь на них ответить. Да, здравствуйте, агентство Интерфакс. Ну вот вопрос как раз о приоритетах. У нас председательство и лозунг — это коллективная безопасность. Мы же с вами понимаем, это надо сесть и серьезно обсуждать. Каждое слово имеет значение. Или, например, в одном из документов упоминается о том, что мы должны решить вопрос стратегической стабильности вместе с нашими американскими партнерами. Но ради бога, разве мы против? Мы же это самое и предлагали. Еще предлагали администрации Обамы по некоторым вопросам договариваться. Проблема возникла. С чем она возникла? С тем, что важнейших приоритетов деятельности организации хотел бы также отметить информационную заслушать на нашей очередной встрече доклад его руководства о ситуации в этой сфере. Тущего объема задач, стоящих перед нашим секретариатом и объединенным штабом вооруженных сил организации и системы противовоздушной обороны. Многое предстоит сделать и для улучшения. Конечно же, Россия будет и далее плотно взаимодействовать с союзниками по всем вопросам укрепления военного потенциала ОДКБ. Основные усилия сосредоточим на повышении боеспособности национальных контингентов и совершенствовании управления коллективными силами. Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавшими свою эффективность в ходе реальных военных действий. While Russian dictator Vladimir Putin continues to burn billions of dollars daily in his war against Ukraine, the situation in his country is rapidly deteriorating. The first Russian region has experienced supply disruptions for basic goods. Independent Russian economist Vyacheslav Shiryev drew attention to this. The problem has arisen in the northern part of the Krasnoyarsk Krai. In several villages there, people are experiencing shortages of even the most basic foodstuffs. This was reported by Sergei Syzanenko, a member of the Regional Legislative Assembly who personally visited Katanga and was forced to admit that the actual situation is significantly worse than official reports. Right now, the villages in this rural settlement lack basic food products, not even salt, a Russian official said. Local residents attribute the shortage to poor transportation access. The lack of regular passenger and cargo flights effectively isolates remote areas, making food deliveries irregular and extremely limited. Residents report empty shelves,
the inability to purchase essential goods, and growing tension within communities. The war was in its fourth year, the world's second-largest economy was growing stronger, and teams of reindeer were being prepared at empty gas stations to deliver food supplies, Shiryev wrote. What's happening is evidence of a severe logistical crisis in Russia. Moscow is seizing foreign territory, yet at the same time is unable to establish stable and regular supplies of food, medicine, and other essential goods to its own communities. Recall, profits and losses across Russian industries vary widely by sector, according to the data from 2025. Not only has the overall profit pie shrunk, but what's left of it is being carved up very differently from the pattern seen in past years. Banks and businesses tied to military contracts continue to benefit, while much of the rest of the economy is faltering. Retail has slumped sharply as Russians tighten their belts. Construction firms are teetering on the brink of bankruptcy, with employees petitioning Putin for help. Coal mining is in such steep decline that a repeat of the miners' protests seen in the 1990s would not come as a surprise. In regions such as Tver, wage arrears have soared. In short, in year 4 of the full-scale war, not even close ties to the state act as a guarantee of financial stability. Peace to the huts, war on the palaces, proclaimed the radical Reds back during the Russian Civil War. In 2025, the Putin administration's economic motto might as well be, peace to the banks, war on the shops. It may not have been a deliberate policy, but the profit figures speak for themselves. Before the full-scale invasion, retail businesses earned 3 times more than they do now, 7 trillion rubles in 2021, compared to just 2.8 trillion in 2024. The collapse is mirrored elsewhere. Coal mining, for instance, went from a 752 billion ruble profit in 2021 to a 113 billion ruble loss in 2024. Losses are the first step toward bankruptcy, mine closures, and layoffs. In the Novosibirsk region, the Inskaya mine has already entered bankruptcy proceedings. Some mines operated by SDS Ugal, Mechel, Severny Kuzbas, and Yuzhnoanzerskaya have suspended operations. Market leaders like SUEK and Kuzbas Rezugal are in better shape, but they are not immune to the downturn. In April, ratings agency expert RA withdrew SUK's credit rating, citing insufficient information to apply the current methodology. Credit rating downgrades or withdrawals are a telltale sign of worsening business conditions, and in SUK's case, they have been accompanied by a delay in the publication of official financial reports.